Inti se what class are 6. Unyi a person ye den. Pilot. Wow, pilot or ye den. All the Crawford travel. How are you working towards that? I'm learning. Dabe now papa be foul. Friday. Obefa no so de okoyin. I see na dan fi bia Friday sharp person sisu atade mami no ata barami. Obefa wo en fa ifia na se school mu. Ama sama. One ho na ko ho. I see me nyane fam me nya penini fam bra masama. Me nim papa ne driver ne pene koe. Anti o de okita car. Batrai. Private car. Batrai. Okay. Inti mo ko no so de okoyin o che area kwa mo kwa na. Dabi. Do ko fi ho no ka san na kire ho. Rankashe. Nti ede na o si free mo ko she edan nim. I see ye unko. Na me dinichi. Sabre na driver ni no way. Ye do baby na catch a driver ni so nsi no train ye. Nti driver ni si no je car no. Na baby a driver ni si ye ne baby amko ne mu wa. Ina mo koduru na o de wo ko she hefa. Ye ku fie bi mu. Get kesiye wa no na dan back me left na abanso so me right. Nti wo kwatena fa he de left de man na right no. Left. Ura ho na de na hu odan nim. Ahini akonya na golden knife. Nti okoy no de wo tena ase. Eno no ko he. Not na bontin. Na woni de oye wa bontin. Dabi. Nti ebra papa no wura hodom na obeka asasem na duro no. O feel say. Na mi hihimi. Se de nti. Aka se obekumi no. Na no papa ko no o dwenda ususu da se obetimi aye obibi etisa. Dabi. Ade nti do wanwen sa. Ayo be famia. Oni midsilis. Ayo be fa no ye den. Oni midsilis na tele bia mko spend the weekend ni woni fie hono. Nti do na wonim da so obetimi aye osa. Nti obeka say memories be na obetumi a share with your dad. Say my birthday was school yes I know it's my school fees. To show pa. Nti mi say opo papa sempa. Kakra. Ade nti na kakra. Penasim. See ye na ye kan asem na kire wo gusu wo sa do na de ma na se fada na usuru no. Wo feel saying e de ma hu na ye de hankafa gunu nsa a ye de mu nyina ko police headquarters no. Mabo. Say o na e yo mobo na so papa na ho yo mobo. Papa. E shock me de. E shock me nenso me ne den. Esi ewie. Nyame na ya madum se me ba no wan fanje. Na we na efiri museum. Nsi eda nyame ase se me ba na abeka mensa. Onye nipa type sa. Onye obi a obesu se bi adwinboni wonitim. Ono de me ka se adwinboni wonitim dia ono de se ono ankasa na adwinboni ba me to me no me de me nim sa me hu ni sa ye. Me hu ni sa ye. Me hu ni sa ye. Ze me nsusu amane sa. Me hu ni sa ye ono ya asem me nim ne ba. Ze me ne nti. Me obi a me mfimfi obi nsem. Wo ka kire me a fine. Wan kan kire me a se na be a me live wo me life ni mu no ono na me so me dwen Akra no be ne papa otum so pe ne papa sempa. Obe no pa weekend na obe fa no ko fi obe ne pa. Otimi ko ne school kura ko fa no. Ko ne school ko fa no. Last year ko di birthday ke sie man wo school. Nti minim ni. E ya nwa pa. Be ne den nipa de onim nipa adwim. Onim nipa adwim. Odinchemu ba ese enye no kre ese pon kofa abofra no ebra na owo school mu ne mom o kire mu sei anko school na anko fa no ne ba no so okopam atale ama nti ni nua kwa na de ni ko hia wa amasama na de ne koy nti ofre me ma me din
Our ni sister girl until no didn't call Amasama on no didn't call baby I call Pamatale na man and sana police phone or you be police phone a fair me say the banner be dear monsem nti ne papa de ne kwa akodi schedule sana police phone a fair me kai nti member na me call na enyina e dey call we Osu police station. Nti ni aka no wo police phone nsem. Okonya 12 years. One ni di nkomo, one ni ye bibia. O sha akola no. Ni ye bibia. Oba Ghana na adi be yan. O no oba ko. Nti oba ye ya wonko biem no, odi wani calculate a adi be yan. Afi ba ko. Bi su da so. Na ya oba ha. Kotso na edi hanka fa gunu sa hunu na ore ho ya na. Se me nsusu amanisa. Me nsusu ne santi. Me re ho ma no. Na me sanka sa. Erade ni ope na oye. Nti erade yi mi ba na free esan mu nkwa de a wa beka me nsa de a. Me de erade ase. De me ni asem bi aka. Ni asem bi aka. Ubani hu police station o yeden. Oh, hage me fine. Oba ye no, be stay ye no. Me ni ye fine. Oba be fa kola ne reko. Ona ode ne ba. Oko ni school ko tua ni school fees. Nti school teachers for ni nyina anim no. Last year on the 12th, odi ni birthday cramp no. Ono no ko di birthday ni man wo school mu. Nti teacher for ni nim no bi student ni so ebi enum no. Nti akwat se popular. Nti na omukura mo so mo bisa akola ni se da bena. Obaba be san be di birthday amana na isan se ono na why famous wo mo school mu ono na we di birthday kese wo mo school mu nti na mo se bisa no. Ansa na incident we is Papa no unim no say ne nipa ban te say ne suban ne niye o te say. Oh, me hu say o bi o ye gidigidi na say o kan ni problem bi antinem say e bia bibisa. Sometimes no e wo mu say call dia bi obi be frɛ wo be hu na so later oba ka say bia oba frɛ na o refi. Me ta frɛ no. Onu so wo mu ana ofrɛ. Ba nanse no onfrɛ na me frɛ no so wakonya accident ba owokumasi. Sometimes so me frɛ o so wonya accident to a hospital. Nti as wanya accident said 3 times or by no as wanya accident 3 times. Nanso me ni ntina ase ni ndi nkomoy. Ono ane se me frɛ a ho te se o se ne ho ye. Asa no pɛ. Mame hwe emfuni kakra. Dano a asem ni siye no na wo ba no owo wo nkyɛn e na obefa no anase ye hene na na abofra no wo na kwan ben so e na ofa ya ne nsaka abofra no. Okay, last week Tuesday no. Enyumere 10 o'clock and of free. Say na danfu bi wo abroche obekɔ nti opese onsusu akola no na ompam atale ni mpoba bi emfa embre no nti oba be fa no Thursday 12 o'clock e wo school mu na me ti ondi ya na me say ai odi ya no say e o ti say e friend say ya o wa no kati phone nti me tina asesa na me dwen hu na me say e na brei patch na me kinka o ma dwum say adenti na obeka say Thursday oba be fa no school 12 o'clock me na me ka kire me hu 12 o'clock on di ya na me so me ji so say odi ya no ansa nka say aye o te say ye friend ya nti akola no so on die ye nyina ye ndai ono anadi phone ni ma me na me pick call me call ni nchana me say ska say na o papa e kan o say ba be fa Thursday
no ama wadamfofo bi esusu na damfo bi efi abrochi aba no we susu no apama atale ni mpoboa de ablo nto ba be fa o Thursday na obisa me say odi ya na me say an odi ya no no ankasa sanka say an eya oti say odi ya na me bisa say na ska obi kasa asem we ya wo odwen ho sen no akola na ankasa kasi inde so de mi ko jiske duro ana ye nyina ye sere ye ha me pasho akoda no ti se ubisa no o ka se ne papa busa ne dini ene ne krada no akoda no ankasa kan se ne papa de ne ko jisike dura na se ono de okan ni ye nyina joke ase ndi se ode mi ko jisike duro ye nyina ye kan se jokes keke se if say so amote nsem omonim nsem se o krada o ba be fa o krada ni nyama me de me ba na me ne omudi nkomo me nso me tu omofo enti me ka sa akire no se ono a obi so ba be fa o Thursday o so wo di ya na me so me ka se o di ya na o se o ya o ti se ye fra wo ya enti obi ka sa asem we kirewa wo ba dwen ho sen no se ne se o de mi ko jisike duro sa na kola ne kai me ntwa ntro ngu akola ne soso aya na adwuno enti wa ka kiro mo di ho nkomo oba so obe fa akoda no ono udi nkomo bi ansa na odi akoda ne ma no ana se ohia akoda no kwem no ode no koye there be so say oba be fa ne Thursday e wo school mu enti imini akola ne ka sa wie ye no na Wednesday me call market enti me call me shop hono no na mpanyufo bi wo hono mo na me di tu omo anim se madam fu bi say ne ba papa ba be fa ne Thursday okopa matale amano enti ba be fa ne wo school mu 12 o'clock enti sa 12 o'clock no aya Thursday no sa kola ne di ya na me so ni man ma me no so ska se o ka se akola ne di ya na ne papa ne ka se aya o ti se ye friend ya nti omo no omuti asiesen advice be na me fama enipa no na omo ka kire me se me nko ka kire madam fu ni se Thursday no e ma akola ne nko school na ontina ne nchen wo fie ana se me onko school nim na onka nkire chichafo ni se o papa be fa akola na e ma ne mfa no ana echire no e ka kire omo se enye madam fu bia na emi amankasa me ba sikana ne papa ba be fa no ana omo kro mo ye me se meji mi pa mi ankasa na ade ne eye me na me bisa na me se o me yes suggestion ahwe nti e ho no mo no ana omo ka kire me se be ya me ma akola no onko school na ombe tina me nchen wo store. If you're watching GTV Breakfast this morning, we're speaking to the mother of the child who was allegedly taken out of school by her father to be sent for money rituals. Madam Evelyn Keme is the one we're speaking to. Stay with us as we go further to find out a few more from her. She's so far giving us a little background, the man, his character, his nature, where he has been, where he was, and also the circumstances leading to how he got hold of the child, and also certain questions preceding how he got hold of the child. In fact, the child herself, from what the mother has just told us, became a bit suspicious about questions the father had asked the mother about her day of birth, her name, and other things surrounding her. And having discussed that with her friends, they told her they're suspicious, and so she should not allow the child to go to the father. Let's go back and speak some more with Madam Keme. Ma menhwe inti ubo ni nyina tugui ena oma sika eko school. Na oko school no den ni siye. Oko school no papa na ambefa no nti ni numre 3 something hono no na ofre ye say
wabana na mso there be on my na obi say time be na omopon na mso ompon 3:30 na nso no on my nti na ka jan say the Friday anopa oba be fa no e de na akọ na me see you nti akola ne ba na me ka che ne say o papa say Friday oba be fa o akọ na adechin na I expect say oba friend them why but akola na siesie no oba be ko school nti about say 6:40 na papa ne frɛ say oba be fa na me say akola na nkasa oni o papa ne nkasa nti odi o papa ne kasa na o ka che o papa ne say baby omo o say odi ne be kono Friday no eya ye momo homeworks bebre nti okwa ontumi enye homework no na o ka che nso omo kwa sansa omo chi abasese ya ohana o papa ne kati phone anche na papa ne san frɛ say ni sister the Elizabeth me mane emfa ne be hia no amasama nti na omo esiesie omo ho awie nti na me ma Elizabeth ni ko hia wa amasama ba before mbe free fie no nyame ani mi ntwantro me ka cha akola ne say o kwa o papa to nsuo ma won kwan so a menum omo weduane a mendi afa nsu no udru baby a obepam atale amawa omo ka se yiwa atale a menyi na mbisa akola ne se sika mede wo kwada se mene wo kwa akopam atale a ye yiwa atare ana o se da bi am se mo konso a hwe no anda o ka anim ona o se yo nti am ka se se mudru na se omo se chinchina yiwa atale a kikem na ka se me papa de mi koji skedro papa de mi koji skedro me de me catch learn me ntwa ontro me catch learn se wo ni ni paju ti me catch learn me pacho anye bia papa no bo so ma o te se owo ohaw owo sikasem ohaw pacho wan kan chlem omako dru ho no wan te hwe biem ebre ben na nkra beka wonsa se ne asini nti ode ne ko e me share time say ni papa ne be frɛ nanso ni papa no wan frɛ nti wan frɛ saa no na about say 11:40 na me receive call ono kra na me kota ade nti me weka no na de phone di mechi na me say na man kan cho say me de me phone obi fra mo mfa na ono say ma fa phone na ma receive call na enipa ne shout wo me so say me mfa phone ni manira me mfa phone ni manira nti enipa no kra gina phone ni so na me so on fa ma me nti ahono mu na me gi phone na me say hello na enipa no bi say me say me ba no wo he nti o ka say me ba no wo na me so ni teacher ni ana efisɛ ɔno ɔkɔ school na sɛ wan be school a teacher ni frɛ ebisa sɛ de nti na wan be school ana nti ɔno sɛ enye ni teacher ni na ɔyɛ police ni na oba ne na ne de ɔde ne number ama me nti oba ne wɔ police station ɔne ne papa sese a na oba no papa de ne kɔgye skedro saa na police ni ɔsɛ ɔyɛ police ni ne kan nti ɔmo wɔ oyibi and I'm say no oyibi no kra ɛwɔ hin fa me nim oyibi o ana ɔsɛ ɛwɔ adenta nti me mbra sese a nti ɛhɔ ana me di me ka me furu ka kosi wa amasama na me hia obi na me ka kyɛn sɛ obetimi a ne ka ne yɛ correct ana obi mo ka ne yɛ correct nti ne ka ne yɛ correct ana ona ɔsɛ ai obetimi di me akɔ adenta ana ona ɔsɛ ai nti ɛhɔ no mu no na ode me kɔ na me ne yɛ suggestion wɔ ka nim sɛ na police ni na frame moreover no nipa no so ya igbeni ana ɔka ase o hia ne nua ba na sasɛm ato ne de wɔ sɛ ode me kɔ nti na ode me kɔ yɛ saa na ɛkɔduru adenta police station. Right. So once again, thank you very much for joining us. We're coming to you live from Dar es Salaam, somewhere near Amasama. We're speaking with Madame Evelyn Keme,
the mother of the child who was allegedly going to be used for money rituals somewhere last week. We saw the videos on social media and how the circumstances in which the father was handcuffed and taken away. I asked her about the circumstances of the father, whether or not the father had ever mentioned whether he has any financial problems. And she said, as far as she's concerned, no, the man has never mentioned any such issues with her. Also, whether or not the relationship between father and child. And she explained the father has been really very nice with the child, even though they don't live together. On the child's birthday last year, which was the 12th of September, it was the father who threw a big party in her school. And so every now and then her friends will ask when the next birthday will be and when daddy will show up. I asked her also about the circumstances leading to how the child got to the father. And she explained that the father had called previously to ask about the child's name, the day she was born. And when she discussed that with the child, the first thing the child could say was, given what questions my dad is asking about my name and my day of birth, could it not be that he wanted to use me for money rituals? And they both laughed over it. And then when she went to work the next day, she discussed the same thing with some of the women who trade with her, where she does her chop bar. Chop bar is a mini eatery in our local parlance. We call it chop bar. It could be a restaurant anyway. And so after she had done the discussion, friends who work with her told her that given that the man had called you to say he is coming for the child on that day, please don't give the child away to him. And if it is possible, don't let the child go to school. Keep the child at home and don't allow the child to go. Indeed, she didn't pay so much attention to it. She allowed the child to go. But before the child went to school, she warned the child and said, if your father comes for you, on the way, he buys you water, don't drink. If he buys you food, don't drink. If he buys you food, don't eat. And even in the car, do not sleep. Indeed, the father came home, sent someone to come for the child at home on the Friday morning. And so not even from the school, he got hold of the child from home. So the mother released the child to a sister of the father who somewhere halfway from Dar es Salaam to Amasama handed the child over to the father. And she also warned the child that if you get to where you're going, given that your father says he wants to sew you a dress, and so you're going to be measured by the seamstress, when you get there and they ask you to take off your dress, say no, because anytime I have taken you to a seamstress to sew you a dress, we don't take off your clothes. So don't take off your clothes. And if they insist you do, scream and shout, my father wants to use me for money rituals. How all this came to play even before the actual event occurred, for me, beats my imagination. But yes, that is the circumstances leading to how the child got to the father. And so all that happened, fast forward, she was there, the child had gone, and in the somewhere around midday, she got a call, and then her phone was brought to her. On the phone was a police officer who was screaming at her, where is your child? And then when she had mentioned where the child was at the time, she was invited to come to the police station at OEB, and she even said she doesn't even know there. And so she went, looked for a car, and met a man who's an Ewe man who offered to drive her to the OEB police station, where she was reunited with her child. Let me go back to her finally and take this from her. Madam, medase se oni edi nkomo ukodru police station ho anasa omodo ko fie ho a bebia na abofra no aye hu wo video no mu no me kodru police station ho OEB police station na me kodru ye na mo se akola anada nti omo wankasa na omo twen saa na akola ne sorry o sole ye na police woman ba akode ne bai obe ohumia na obe ha game no ye matu na omo nyina omo kasa ampa ye ne ba nti hono mo no na omo ye ko tro ye numu nsem na akola no so omo ne tro ne numu nsem nti akola ne numu nsem na ono tro ye na memeti ye na akola ne tro ye na sese na memeti ye na akola ne se omo kono na oduru baabi na okacho papa se obanum nsuo na papa to nsuo ni ma no
na me nti oto nsuo ni ma no nti omo sai kɔ kakra no na so obedidi omo kɔ kakra no papa kɔtɔ efiewura de baaye oto efiewura ne de baaye no omo sai kɔ kakra na efiewura ne ye bag ya ye di nyoma gumu efiewura so ame papa kɔtɔ ye omo kɔtɔ na omo kɔ kakra no papa se omo bedidi omo nkɔ didi na omo kɔ didi ye na mbisa se oni hwan ne kɔ didi ye na omo se na police ni bisa ne se oni hwan ne kɔ didi ye na se oni driver ni na kɔ didi ye na omo sambet na akenim nti omo kɔ kakra na papa ka che driver ni se onsi no ntwen driver ni nsi no ntwen na omo ba ti driver ni si ye no na ono ne papa no omo kɔ ye nti omo kɔ ye no na omo kɔ duru bebe na papa ka park car no na omo si ye na papa de safua no ma me bi ho na ma me no ton provisions e wo ho no na de papa safua ne ma ne se oba nti o ka so oba na omo so omo nanti kakra anchepe no omo wura efie kese bi mu gate da no nti gate da no no na omo ko tena ase oni ni papa nyina tena ase nti omo tena ase na obi baaye abefa papa de koye nti o papa koye anche no papa ne san baaye oba epena omo ka kire ono akola ne se onko tena edan bi wo ho no mu nti ono ko tena okọ dan ni mu okọ tena dan ni ohun stool wo ho no mu ahunfo stool wo ho no mu na golden knife wo ho no mu nti ma me ne bisa nse ohun ahunfo stool ni golden knife no we nsura na o si debi o ho ye palace okopie ho ma me hwe wankasa ebra okopie police station ho a unya hunu se nia anka ekosie nu na afi utwa ubu nkompo kohwe enkomo a oni oba no abo ne ensem a monkeka ye na ekoba ne sa no na etewsen wankasa na etewsen okay mi bo shake nenso anya mi beble e se mi ka chen se omukwa eduru honum na se bibisa na onja ne no nkike mu se papa de mi koye skedro ntino me fi se bia onu na oko oshi obi no ka chen na nipa ni ko police station ntina bia police for ne firm no omo ka se akola na di mi number o se akola na di mi number ne ma omo se on free me nti minim se bia akola na akoka che police for ne se ebi ni papa de ni ko skedro efisa se na ya ka no wo fie ni ntino nti ma free o papa line no me ntwa ntro ma free nti ma adwini se me call police station wona se ampa se asam na ye kan nti na o ka sa che police for na de na no ni mo papa number nti me du ha nkrofo ne be bisa me o papa number o honum na me di ama no ebi nso na o papa no akola na adwane afri ni nchen ana ebi o hwehwe no nti na me man frɛ o papa line no sa na me ye ma adwen nti na man frɛ papa line no finally efri se odi akwala no ba fie no akwala no ne ni ye ni suban eden na u feel say asesa anase eden ni nia ni si ye no de abre akoda no oh se e de me mba ne de me mfa bibia nsi omo efi se mia na metete omo nti bibia omo so omo hwe TV phone si so omo hwe so nti me nya omo han nti bibia besi bia no ye nyina ye di hu ye discuss nti omo no o fi se bia papa ni omo hu nti no me ye bibia me ma obi ehu se me ni adaje me djuma ye me djuma nti me ma omo hu me bibia nti wono ombo shake kra nti se uja na kwan se onku school a na nije oba ye na nije me ba ma be hu se odi agro ba me nchen ni den na asesa won ne suban mu den na asesa won se ne osifa ya na de se na ye ti dada no sa bibia nsesa won ho ye ba ntina police for say ebi on be ku ni school nia ebe ya ne pen se ye kwa sorry Sunday no kola bi na ye no se una ye do papa do kwa ko schedule ye as ye scapegoat na ye do kwa ko schedule akola bi na edi dinu rof akola ba ko
ba ɔkyerɛ me akɔla no yɛda ase paa sɛ ɔne yɛn adi nkɔmmɔ ma bɛhu sɛ grandma ɛwɔ ha o uncle so ɛwɔ ha abusuafoɔ wɔ aburokyire nso afrɛ wo bebree borɔno a wote so no sɛn ɛna ɔmo nso ɔmo fa asɛm esi yie bebree aba ɛna ɔmo aba hyɛ yɛn kran ɔmo abɛhyɛ yɛn kran